Selamat pagi, shalom and good morning and God morning to all my friend, all the pastors and co-laborer in the works of the Lord. Pray that all of us live in good health and strong in spirit and continue to be faithful in the work of the Lord. Berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan terus tetap tekun dan setia dalam menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam ladang pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Nah, pagi hari ini, teman-teman, devotion from nation, all my friend this morning, as I pray about sharing devotion this morning, I feel the Lord put these 3 words in my spirit. Now, the first word is the word grace. The second word is the word all things are possible. And the third word that I want to release into our spirit is the word opportunity. So, grace, possibility, or all things are possible, and opportunity. Di 3 kata ini yang saya mau taruh dalam hati kita pagi hari ini. Dan saat saya berdoa pagi ini untuk sampaikan renungan pagi hari ini, Tuhan taruh 3 kata ini. Kata yang pertama adalah kata anugerah, grace atau kasih karunia. Dan kata yang kedua adalah kata semua mungkin bagi Tuhan, atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan kata yang ketiga adalah kata peluang atau kesempatan. Ya, opportunity or the open doors is in front of us. Now I would like for us to read from the 2 Korintian. Saya ingin kita membaca dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8. As I was praying this morning, this is the verse that Holy Spirit dropped into my spirit to share this morning, especially concerning the word grace. Yeah. Now, as we proceed this month, the month of May, which is the 5th month of the year 2021. Saat kita masuki bulan Mei, itu bulan kelima 2021 ini. 5 adalah angka anugerah atau angka kasih karunia bulan 5 itu. Dan saya percaya Tuhan mau lepaskan ini buat kita. Tuhan mau taruh ini dalam roh kita, bahwa bulan ini adalah bulan di mana kita akan lihat kasih karunia Tuhan dicurahkan dengan ukuran, dengan skala, dengan cara yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Now I believe this month is going to be the month where God will empower us and fill us with His supernatural grace. Supernatural grace. Not only to survive, but to win the battle. The grace that will cause us not just to walk, but to run into the calling, into the destiny that God has for us. Not just to sit down and wait, but to stand up
stand up and start moving forward in the purpose of God, in the destiny that God has for us. Nah, saya percaya anugerah kasih karunia ini bukan cuma untuk kita bertahan, tetapi untuk kita memenangkan pertempuran yang Yesus sudah menangkan buat kita. Bukan cuma untuk kita berjalan, tetapi untuk berlari kepada panggilan surgawi yang Dia telah tetapkan bagi hidup kita. Bukan cuma untuk kita duduk diam dan pasif dan menunggu, tetapi untuk kita bangkit berdiri, aktif di dalam roh, dan mengambil inisiatif, dan bergerak, dan terus bergerak, dan bergerak, dan bergerak. Kita baca bersama-sama 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ini. Ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, dan Allah sanggup melimpahkan. God is able. Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Saya suka kata itu. Segala kasih karunia kepada kamu. Segala kasih karunia. Jadi bukan hanya satu jenis kasih karunia. So that God is able to give you abundant all grace. Not just one kind of grace, but all grace. Allah sanggup, Allah mampu karena Dia sumber kasih karunia. God is able to give you all grace. Tuhan sanggup memberi kepadamu segala kasih karunia. Because our God is the God of grace and His throne is the throne of grace. Tuhan kita lah Tuhan sumber kasih karunia. Dan tahtanya Tuhan adalah disebut tahta kasih karunia. Jadi saat kita menghampiri Tuhan, saat kita lemah, saat kita perlu mujizat, saat kita perlu provision dari Tuhan, keuangan, atau pengurapan, atau karunia yang kita perlukan. Dan saat kita datang ke hadapan tahtanya, maka Tuhan berkata, I'm able to give you all grace that you need. Aku sanggup, aku mampu memberikan segala kasih karunia yang engkau perlukan dalam hidup ini. Because I am the God of grace. My throne is the throne of grace. As you come with humility, as you come with the consciousness that you need me, as you come to me with the understanding, with a broken heart, with a humble heart, lay down before my throne, acknowledging your weaknesses, acknowledge your need of miracle. Then the Lord said, I am able to pour out to you and to give you all the grace that you need. I am able to give you all grace that you need. Dan Allah, sekali lagi, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Untuk apa kasih karunia ini? What this grace for? Katakan di sini, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Supaya kamu senantiasa. Artinya always having all that you need. This is what the grace is. And I believe this is the grace that God is releasing this month. So be prepared. Whatever you need. I know maybe some of you are struggling financially this day because of the pandemic. Yeah. Most pastors, most churches even today, they're experiencing challenge, especially in the financial area. Because of the online service, because of the economic impact, because of the pandemic for our people, our church, our congregation. A lot of business went bankrupt. And that affect
financially for the church, of course. So I believe this is what grace that God is releasing today. Is the grace, all grace that you have all that you need. Listen to that word again. I'm releasing grace this month so that you have all that you need. All you need. Financially. You will move, you will work. You will experience the supernatural provision of God the Father, of Jehovah Jireh. You will experience God in abundance. You will experience the God of El Shaddai, the Lord who is more than enough, the Lord who willingly and love to bless you and to give you more than you need. Our God is not a stingy God. Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang kikir. Dia Tuhan, dikatakan di sini, Allah sanggup melimpahkan. Itu kata melimpahkan. Artinya dia Tuhanlah Tuhan yang melimpah, bukan Tuhan yang pelit dan pas-pasan. Melimpah dengan apa? Melimpah dengan segala kasih karunia yang kau perlukan. Dikatakan supaya, tujuan ini, supaya kamu berkecukupan di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi bukan hanya kebutuhan keuanganmu. Saya tahu hari-hari ini mungkin saudara sedang bergumul dari sisi keuangan. Kita sedang diuji, di-challenge betul-betul soal keuangan. Khususnya bagi saudara yang mungkin melayani Tuhan, jadi pendeta, jadi gembala, jadi penginjil. Tujuannya cuma untuk hidup dari berkhotbah. Atau saudara melayani cuma untuk uang. Tuhan lagi uji motivasi kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Untuk apa kamu melayani aku? Untuk uang? Untuk sekedar hidup mewah dan punya kebutuhan yang kamu perlukan? So, God is testing our motive this day, especially in the area of finance. Why do you serve me? Why do you preach the gospel? Why do you pastoring a church? Is it just for a living, make a living? Or is it just for money? God is testing and purifying our heart. Because judgment must start in the house of the Lord. Sebab penghakiman harus mulai dari rumah Tuhan. Tuhan sedang uji khususnya di daerah wilayah keuangan. Tapi Tuhan berjanji dalam ayat ini dikatakan supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan dalam segala sesuatu. Cukup dalam semua yang kau perlukan. Mau bayar uang sekolah anak, bayar sewa gedung mungkin. Sudah punya cukup. Cukup. Senantiasa berkecukupan. Tidak berkekurangan, berkecukupan. Di dalam segala sesuatu artinya bukan hanya uang. Tapi berkecukupan dalam area apa yang kau perlukan. Engkau perlu kesabaran, engkau perlu iman, engkau perlu kasih, engkau perlu mujizat, engkau perlu karunia, engkau perlu hikmat hari-hari ini. Dia berkata bahwa engkau berkecukupan di dalam segala sesuatu. Cukup. Kehendak Tuhan adalah kita berkecukupan. Bukan hanya berkecukupan dikatakan, dan malah berkelebihan. Berkelebihan. I like that word. Dikatakan sini, kata berlimpah, berkecukupan, berkelebihan. Inilah Tuhan kita. Inilah Papa kita di surga. Di dalam berbagai kebajikan. Let me just in closing read this verse from the Amplified Translation, this verse. Ya, saya bacakan ini dari terjemahan Amplified-nya buat kita. Ya, dikatakan ayatnya yang ke-8 ini. Dikatakan, and God is able to make all grace. That means not just one kind of grace, but all grace. Grace to be patient, grace to love, grace to serve, grace to pray for the sick, grace to manage money, grace to pastor the flock that God entrusted to us. He said, God is able to make all grace, every favor, and earthly blessing. So, di dalam grace itu dikatakan there's favor,
and earthly blessing. Dalam kasih karunia itu ada favor perkenanan Tuhan dan segala berkat-berkat duniawi ini. Dikatakan, come in abundance to you. Come in abundance. Datang dengan berkelimpahan kepadamu. So that you may always under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything. Complete sufficiency in everything. Being completely self-sufficient in Him. And have an abundant for every good work and act of charity. Now, this is the word of the Lord for this month of May. I pray again that all grace, God who is able, pour out all grace so you will lack nothing. You will have in abundance. You will have all sufficiency in all things, in all good work. I pray for this word to be planted and shielded in your spirit this morning. I just pray, I really believe this word, that three words that I mentioned in the early. Grace, all things are possible, and opportunity. Grace to have faith in all things. Grace to see the open door and the opportunity that God has for us. So let me just pray for you. Father, thank you so much. I just release this word, Lord, for all my friend, all my pastors' friend, all my co-labor in the work of the kingdom, Lord, from wherever they are, from Malaysia, from Taiwan, from America, Indonesia, all over, Lord God, Asia. Just release this grace, release this blessing, Father God. Favor, you will lack nothing. You will have all the earthly blessing. You will have all the favor. You will have all the grace that you need, not only to survive, but to fight and win. Thank you, Lord. Yes, bless this word and bless all my pastor's friend this morning. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. God bless you. See you later this month. God bless you. Bye-bye.